아버지 하나님, Father God, 5월 가정의 달을 맞이하여 서로 섬기며 존경하는 마음으로 가족의 소중함을 돌아보고 교회 여러 행사들을 잘 진행되도록 인도하신 주님의 은혜에 감사드립니다. this month, May in particular, we had a lot of programs and thinking about the preciousness of our family members, and the church has a lot of events and programs. Thank you so much for your guidance in leading us to have a wonderful programs. Thank you. 아버지 하나님, Father God, 사탄은 우리가 알지 못하게 어둠의 세력을 규합하여 우리로 시대를 분별하지 못하게 합니다. well, actually, Satan, we don't know exactly. However, he's trying to unite all the dark powers so that, we are not actually hampering us from discerning lots of things. 거짓 평안과 세상 즐거움으로 우리의 감각을 마비시키고 있습니다. He's trying to paralyze our senses and peace and all the world's enjoyment through them. We are paralyzed by them. 영적으로 눈먼 이 죄인들 불쌍히 여겨 주시고 Have a pity on us because we are blind spiritually. 우리의 눈을 열어 시대의 징조를 분별하게 하옵소서. Please help us to open our heart, open our eyes, so that we can see and discern the signs of times. 주님이 주시는 지력으로 우리들을 깨우쳐 주시고 Please help us to awake through the intellect which is given to us by you. 사탄의 올무와 시험에 빠지지 않도록 도와주시옵소서. At the same time, please help us not to fall into the snares and the temptation of Satan. 먼저 우리에게 예언의 기별을 주셨사오니 Thank you so much for giving us the messages of the prophecy. 이 어두운 세상 지날 때 빛이 되게 하여 주시고 Please help us to be a light when we go through this world. 우리를 통해 주를 보게 하옵소서. Please help us to see Jesus Christ through our acts. 간구하옵기는 We ask you, 주님의 사랑하는 딸 유정순 집사님이 세상의 수고를 마치고 주 안에 잠드셨습니다. your beloved daughter, Deaconess Yoo Jong-soon, rested in peace in you. 슬픔에 잠긴 유족들에게 하늘의 위로와 부활의 소망으로 이 슬픔을 이겨낼 수 있도록 힘을 주시옵소서. Please remember and bless all those who are left, so that comfort them, and please give them a vision and a hope of a resurrection, so that they can overcome the great grief and sorrow they are experiencing right now. 부활의 아침에 사랑하는 유정순 집사님을 기쁨 가운데 대면하는 그날을 소망하며 믿음 안에 살게 하옵소서. Please help their family members to remember the day when they are going to meet their mother in the future, so that they can live in this world with such a vision and hope. 남은 장례 절차에도 주님 함께하여 주시옵소서. Please continue to be with all the funeral services. 이제 귀 쓰시는 주의 종을 통해 말씀을 듣겠습니다. Now we are going to hear your word through your great precious servant. 우리의 마음을 열어주시고 Open our hearts and minds. 전하는 입술과 듣는 귀를 복되게 하옵소서. Bless all the lips and the preachers' lips and our ears. 우리를 죄악에서 구원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. We pray all this in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen.
행복한 안식일입니다. Happy Sabbath, everyone here. 예, 요즘 장미 축제가 한창입니다. Well, actually, as you know, that we do have a rose festivals. 네, 장미꽃보다 예쁜 우리 성도들께 장미꽃을 한아름 선사합니다. Actually, you are much more beautiful than roses, so that I'd like to present to you a bunch of roses, accept them. 네, 좌우와 앞뒤로 우리 있는 분들과 함께 인사 나누실까요? Now it is time for you to greet each other, just back and forth, and right and left, and together. 행복한 안식일에 만나서 반갑습니다. Saying 라고 happy 인사 Sabbath, and 나누시겠습니다. I'm very happy to meet you today. 네, 감사합니다. Thank you. 매주 아름다운 찬양을 해주신 음악부에 감사드립니다. So I'd like to give a special thanks to music class here and for the wonderful music every week. 오늘 또 식당에서 봉사하시는 우리 아름다운 손을 가진 집사님들께 감사를 드립니다. At the same time, I'd like to give a special thanks to all the deaconesses who are working right now for our lands in the cafeteria. 네, 오늘 말씀의 제목은 인생 역전을 시키시는 하나님의 은혜입니다. Today my sermon is titled God's Grace that reverses a life. 하나님의 말씀 눕기 1장에 있는 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. Okay, let's read today's main text. Actually, that this book of Ruth here, chapter 1, verses 1 through 16, all together, English and Korean. Let's read them all. 한국말 먼저. In Korean first. 네. He changed. 사사들이 치리하던 때에 시작. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 유다 베들레헴에 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그 아내의 이름은 나오미요 그 두 아들의 이름은 말륜과 기론이니 유다 베들레헴 에브라 사람이더라. 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 유하더니 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그 두 아들이 남았으며 그들은 모압 여자 중에서 아내를 취하였는데 하나의 이름은 오르바요 하나의 이름은 눈이더라. 거기 거한 지 10년 즈음에 말륜과 기론 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편 뒤에 남았더라. 그가 모압 지방에 있어서 여호와께서 자기 백성을 건고하사 그들에게 양식을 주었다 함을 들었으므로 이에 두 자부와 함께 일어나 모압 지방에서 돌아오려 하여 나오미가 또 가로되 보라 내 동서는 그 백성과 그 신에게 돌아가니 너도 동서를 따라 돌아가라. 룻이 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라. 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. So in English, are you ready to read all together? Ready, go. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and two sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Kilian. They were Ephrathites and from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. They married a Moabite woman, one named Oprah, and the other Ruth. After they had lived there about 10 years,
Both Mahlon and Kilian also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. When Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. And you stay, I will stay. Your people will be my people and your God, my God. 네, 룻기의 시작은 한 가정이 흉년을 맞이하게 되었다는 불행한 사건으로 시작하고 있습니다. Well, actually, the book of Ruth starts with a misfortune of one family, and they had a lot of tragedies. 인생을 살다 보면 누구나 불현듯 흉년이라는 것을 만나게 됩니다. Of course, while we are living in this world, anyone meets in a famine in life. 문제는 그 인생의 흉년에서 아무도 제외될 수 없다는 것입니다. The thing is that nobody can be excluded, excepted from the famine of life. 가장 흔한 경제적 흉년이 찾아옵니다. It's most commonly that in economic bankruptcy or famine. 통장에 잔고가 없고, no balance left in your bank book. 신용 대출도 안 되고, 직장에서 하루 아침에 쫓겨나게 됩니다. Credit loan is not available, and you are sacked from your company. 시부모와 며느리, and mother-in-law and daughter-in-law. 사랑했던 부부간의 갈등이 일어납니다. At the same time, the couple who just used to love each other, and they had a feud and conflicts. 그리고 내가 믿고 신뢰하던 사람들에게 배신을 당하는 인간관계의 흉년이 찾아옵니다. At the same time, we will experience interpersonal famine because we are betrayed by those we trusted before. 또 질병이라는 흉년을 만나기도 합니다. At the same time, we will meet the disease famine as well. 살면서 다른 건 몰라도 건강만은 자신 있다고 생각을 했는데 sometimes in life no more nothing there. However, I'm very confident of my health. 병원에 갔더니 날벼락 같은 암 선고를 받게 되는 것입니다. However, one day just one person visited just a hospital and the doctor diagnosed cancer unexpectedly. 지난주 안식일에 우리 교회 최양희 집사님 어머니를 방문했습니다. Okay, last week, actually, we visited the mother of Deaconess Choi Hyung-hee, who was in a hospital. 깊은 질병으로 인해서 힘들게 생명을 유지하고 있는 모습이 너무 가슴이 아팠습니다. I was very sad to see her because she was sustaining her last moment of life because of a disease. 그리고 사랑스러운 어머니가 힘들게 투병하는 모습에 애타는 이 가족들의 모습 때문에 마음이 아파왔습니다. It was heart-rending for me to see the families because of their suffering because of their mother who was very sick. 안타깝게도 이게 마지막 방문이 되었습니다. Unfortunately, it was our last visit to the mother. 그런데 이런 여러 흉년들보다 더 무서운 것은 바로 영적인 흉년입니다. There are so many famines around us. However, much more fearful famine was this is a spiritual famine. 하나님을 사랑하고 하나님께 헌신하는 삶에서 언젠가부터 하나님에 대한 사랑과 열정이 식어져 가는 것입니다. Well, we have been living in an enthusiasm, passion toward God. However, one day we feel our faith in God is getting colder and colder. 이런 흉년들을 당하면 대부분 사람들은 당황스러워하고 굉장히 고통스러워합니다. When people experience this kind of a spiritual famine, they all are just embarrassed. At the same time, they are suffering a lot and greatly. 사람들은 우리를 불행하게 만드는 것이 흉년이라는 사건 자체라고 생각을 합니다. Many people think that it is a famine itself that makes us very unhappy and miserable. 그런데 핵심은 이 흉년을 맞이했을 때 어떻게 맞이하느냐가 더 중요한 것입니다. But the thing is that when we have experienced in a famine right now, but it is very important how we are going to tackle this famine. 문제 속에서 해결책을 발견하고 문제 속에서 비전을 볼 수 있느냐가 관건인 것입니다. Well, it is very important for us to see whether we can see the vision and we can find a solution in our problems and famine as well. 이 엘리멜렉과 나오미에게 흉년이 찾아왔을 때 Elimelech and Naomi, the couple, had a famine actually. 이 떡집 베들레헴을 버리고 모압으로 도피했습니다. They left there in Bethlehem, their hometown, and they went down to Moab, the country of Moab.
잘 알다시피 이 모압과 암몬 족속들은 영적인 사람들이 아닙니다. As you know, the Ammonites and the Moabites were not spiritual people. 결코 이들의 도피처가 될 수 없었던 곳이었습니다. So that we can say that their refuge, Moab was not their refuge forever. 그런데 이들이 이방 땅으로 도피한 결과는 매우 비극적인 사건의 연속이었습니다. Well, actually, the consequence of their running away from the Bethlehem was the series of tragedies they are facing. 남편을 잃었습니다. She lost her husband. 두 아들을 And 잃었습니다. lost their two sons. 엘리멜렉과 나오미가 육신적 필요만 생각하고 And Elimelech and Naomi thought about their physical needs. 하나님 말씀이 있는 이스라엘을 등지고 떠날 때 인생은 비참해졌습니다. So when they left their Bethlehem, the house of bread, and their life became very miserable and tragic. 그런데 감사한 일은 But thankfully enough, 하나님께서 이런 인생의 흉년을 만난 나오미와 그의 자부 룻을 결코 포기하지 않으셨다는 사실입니다. actually, God didn't give up these two women. Actually, Naomi and the daughter-in-law Ruth. 나약한 여인들을 돌보아 주셨습니다. God took care of these two feeble, weak women. 룻기를 통해 만나는 하나님은 God, we are going to meet through the book of Ruth. 우리의 실수마저도 선용하시는 하나님이심을 발견할 수 있습니다. We can find that God is the God that and just take a good use of our failures and mistakes as well. 오늘 이 시간 룻기를 통해서 우리의 인생을 역전시키는 하나님의 은혜에 대해서 잠시 생각하고자 합니다. This time, we have to investigate and examine the God's grace that reversed a life. 첫째, 룻기를 통해서 실패한 인생을 돌보시는 하나님의 은혜를 만날 수 있습니다. First, we can meet God's grace that takes care of a failed life. 나오미의 인생은 한마디로 실패한 인생이었습니다. Well, we can say that Naomi's life was a failure. 남편을 잃었고 두 아들을 잃었습니다. She lost a husband and two sons. 그리고 재산도 모두 At 잃었습니다. the same time, she lost all her property. 인간의 고통 가운데 가장 큰 고통은 상실의 고통입니다. Actually, there are many losses that we can face. However, the loss of torment is the most painful. 나오미는 상실의 고통으로 가슴에 커다란 구멍이 났습니다. And she had the loss of a torment, so that it seems like she had a big hole in her chest. 어느 성도님의 어머니께서 사랑하는 아들을 잃었습니다. So one of the church members lost her son, who was so loving. 그 슬픔과 충격으로 마음의 병이 육신적인 질병으로 이어졌습니다. And the mother was so shocked, and she was in loss, so that she got a physical disease. 얼마나 자식을 잃었던 상실이 컸으면 병이 나셨겠습니까? Of course, her loss of a son was so great and severe. She got into like a chronic disease. 나오미와 함께 살았던 두 며느리들도 슬픈 여자들이었습니다. Of course, the two daughters-in-law of Naomi, who lived with Naomi, they are so very miserable as well. 남편을 일찍 잃었습니다. They lost their husband in their early ages. 한 집안에 가부만 3명이 남게 되었습니다. There were only three widows in one family. 아마 이런 기구한 운명도 흔치 않을 Well, 것입니다. this such a very unfortunate family of women are not common, actually very rare case. 성도님 여러분, And my beloved church, 여러분 가운데 나오미처럼 남편을 먼저 보내신 분이 계십니까? is there anyone who lost a husband like Naomi? 나오미처럼 두 아들을 잃은 분들이 Is 계십니까? there anyone who lost sons like Naomi? 나오미처럼 전 재산을 Is there 날려버리셨습니까? anyone who lost all the property like Naomi? 인생을 살면서 이런 역경이 오면 한 가지도 감당하기 힘든데 Well, actually, when we're living in this world, we are facing adversities. Actually, one adversity is very difficult for us to cope with. 세 가지 재난이 나오미에게 찾아왔던 것입니다. However, three adversities actually came over to Naomi at the same time. 이런 상황이 되면 세상의 많은 사람들의 경우 극단적인 방법을 선택합니다. Well, this kind of things happen to people, and a lot of worldly people actually that choose the drastic or extreme method. 자살을 선택하거나 They may choose to commit suicide. 범죄를 선택하는 경우가 종종 있습니다. Or sometimes they just choose to be criminals. 그러나 이런 선택을 한다고 문제가 해결되지 않는 것입니다. The thing is that even though people choose this kind of solution, and they cannot solve the problem they are facing. 이런 일이 일어났다고 해서 And these kind of things that happen. 인생이 끝난 것도 아닙니다. It is not the period, the full stop of a life.
이런 실패한 인생일지라도 And even though this kind of a failed life, 사랑의 하나님께서 our loving God, 고통 중에 있는 영혼들을 향한 놀라운 계획을 가지고 계신다는 actually our 것입니다. loving God has a marvelous, wonderful, mysterious plan for those who are suffering like us. 눕기를 통해서 배우는 중요한 한 가지 메시지는 And one important message that we are learning from the book of Ruth is 한쪽 문이 닫히면 또 다른 문이 열린다는 것입니다. when one door is closed, another door is opened. 요셉의 생애에서 And in the life of Joseph, 우리는 드라마틱하게 인생 역전을 시키시는 하나님의 은혜를 볼 수가 있습니다. we can see God's grace that reversed in our life dramatically. 13년간의 기나긴 세월 동안 요셉은 어두운 터널을 통과했습니다. Actually, Joseph went through a very dark tunnel for 13 years. 그리고 이 터널의 마지막 2년은 정말 칠흑같이 어두웠습니다. Actually, the last 2 years of his life were like pitch dark. 그런데 하나님은 그 시련의 절정에서 모든 것을 역전시켰습니다. However, at the peak of the darkness of Joseph's life, and God revealed, and then He changed, and He reversed everything. 눕기 1장 1절에서 5절까지 내용을 읽으면 So when we read the book of Ruth here, chapter 1, verses 1 through 5, 잃어버린 이야기들로 가득 차 있습니다. and those verses are filled with stories of loss. 그런데 죽고라는 말에 초점을 두지 말고 And we should not pay attention to the word died. 남았다는 말에 초점을 두고 이 말씀을 읽으면 느낌이 달라진다는 것입니다. Rather, we have to focus on the word was left. Then our just impression will be changed completely. 엘리멜렉이 죽고 두 아들이 남았습니다. Elimelech died, and the two sons were left. 두 아들이 죽고 And the two sons died. 두 며느리가 Two 남았습니다. daughters-in-law were left. 그리고 나오미는 그의 삶을 역전시켜주는 계기가 되는 룻을 얻게 되는 것입니다. And Naomi got Ruth, just through which she turned her life, changed her life completely. 하나님은 계속해서 남은 존재들을 통해서 역사하시는 것입니다. And God works, and He's working with those who are left. 우리 생애 최고의 해라는 실화를 바탕으로 만든 영화가 있습니다. There is one movie which is just filmized based on the real story. 2차 세계 대전 중에 And during the Second World War, 이 해럴드 너셀이라는 공수 부대원이 전투에 나갔다가 포탄에 맞아서 두 팔을 잃고 불구가 되었습니다. actually there was a paratrooper who was called Harold Russell. He was engaged in a battle, and he had his arms shot off. And he became disabled. 그는 깊은 좌절에 빠집니다. Now, of course, and he fell into a despair. 나는 이제 쓸모없는 하나의 고기 덩어리가 되었구나. He said to himself, I am useless. I'm hopeless. I'm just in a chunk of flesh. 이런 절망 가운데서 And during this kind of despair, 그에게 차츰 하나님의 말씀의 빛이 들어오기 시작했습니다. and a ray of God's word started to come into his mind and heart. 그러자 잃은 것보다 가진 것이 더 많다고 인식을 하게 So 되었습니다. as a result, he realized that he had much more than he lost. 의사가 그에게 의술을 만들어 And 주었습니다. a doctor made him artificial arms, 그것으로 글을 쓰기도 하고 and with the artificial arms, he could write. 타이프도 치기 시작합니다. 타이프. And he could type as well. 절망 가운데서 희망을 갖고 And he was in despair. However, he started to have a hope. 사는 그의 삶은 얼마 후에 영화되었습니다. So that his life changed completely. So that some time later, his life and his story was filmized to be a movie. 그리고 직접 불구자의 모습으로 영화에 출연하게 Actually, 되었습니다. he appeared in the movie himself as a disabled person. 그는 정성을 다해 연기를 했습니다. He performed very well. He tried very hard to perform. 그는 이 영화로 아카데미 주연상을 받게 Actually, 되었습니다. that year he won the Academy Award for Best Actor. 어떤 기자가 찾아와서 물었습니다. One journalist came to him and interviewed him. 당신의 신체적인 조건이 당신을 절망케 하지 않았습니까? Well, actually, don't you think that your physical conditions, disability, made you despaired? 그러자 그는 이렇게 대답을 했습니다. However, he answered to him like this. 아닙니다. No, not at all. 나의 육체적인 장애는 나에게
도리어 가장 큰 축복이 Well, 되었습니다. actually, my disability has become turned to be a blessing to me. 언제나 잃어버린 것을 계산할 것이 아니라 We should not calculate what we are lost. 남아 있는 것을 생각하고 And we have to think about the things are left. 하나님께 감사하면서 We should give thanks to God for them. 남은 것을 사용할 때 And when we use the rest of them, 잃어버린 것의 10배나 보상을 받습니다. at the time we are rewarded 10 times than before. 우리가 잃어버린 것에만 눈을 돌릴 때 So when you turn our eye onto the things that we lost, 그곳에는 오직 절망밖에 보이지 then we 않습니다. can find only a despair there. 불가능밖에 없습니다. Only the impossibilities are there. 그러나 그 잃은 것을 넘어 However, you have to go beyond the loss that you have lost. 하나님께서 현재 나에게 주신 것을 세어보면 And we have to count or calculate how many things that we have been given by God. 더 많은 가능성이 언제나 기다리고 있음을 기억하시는 성도님들 되시기를 간절히 So I'd like 기원합니다. you to remember that there are more possibilities that are waiting for you beyond the loss. 두 번째 눕기를 통해 Secondly, 슬픔이 기쁨이 되는 이대한 선택이 있음을 알려줍니다. yeah, through the book of verse, and we can learn that a gracious choice, and through which sorrow becomes a joy. 나오미는 흉년으로 인해서 베들레헴을 떠나기로 선택했습니다. And Naomi decided to leave Bethlehem because of famine. 그리고 모든 것을 잃은 다음 And just after she lost everything, 다시 하나님께로 돌아오기로 선택했습니다. and then she decided to come back to God. 그 한순간의 선택이 And that one moment choice 나오미의 생애를 역전시키는 순간이었습니다. reversed her life completely. 나오미의 두 며느리의 며느리도 선택의 기로에 있었습니다. Actually, that it was a moment for two daughters-in-law to choose something. 오르바의 선택은 나오미를 떠나는 것이었습니다. And they offer, and she decided to leave Naomi. 반대로 룻의 선택은 However, the Ruth's choice 나오미를 붙잡는 것이었습니다. was to cling to Naomi. 두 여인의 선택이 처음에는 큰 차이가 없어 보였습니다. It seemed like at first there was no difference between the two women's choices. 그러나 짧은 순간의 선택이 However, that moment's choice 영원한 결과를 가져왔습니다. and brought different consequences. 인생의 갈림길, And there is a life crossword. 인생의 교차로에 있는 교차로에서 And at the life intersection, 우리는 어떻게 하면 이대한 선택을 할 수 있을까요? how can you make great choices in our life? 인생에는 세 가지 중요한 선택이 있습니다. Okay, there are three important choices in our lives. 첫째는 내가 누구를 믿고 살 것인가? First, who do I have to trust? 둘째는 Second, 내가 누구와 함께 살 것? who do I have to live with? 셋째는 Third, 내가 무엇을 하며 살 what 것인가입니다. should I do? What should I have to do? 그러나 그 중에 제일 중요한 선택은 Now, more than anything else among these three here, the most important thing is, 내가 누구를 의지하며 살 것인가입니다. okay, who do I have to rely on? 룻은 인생의 막다른 골목에서 In the dead end of her life, and Ruth, 자기의 모든 것을 하나님께 맡겼습니다. she left everything, okay, to Jesus Christ, her God. 사람들은 종종 내 인생의 인간적인 요소에 맡기려고 합니다. Well, many people actually, you and I actually try to leave everything to human factors. 첫 번째는 학교에 맡기려고 합니다. First, we'd like to leave everything to school. 그래서 길을 쓰고 명문대에 가려고 합니다. So that many people are trying to enter prestigious high schools and universities. 요즘에는 자녀들보다는 부모님이 더 길을 쓰고 아이들을 보내려고 하는 것 Well, 같습니다. these days are more than actually the children, but parents are trying very hard to send their children to prestigious high schools and universities. 두 번째는 좋은 회사에 맡기려고 합니다. Secondly, people try to leave everything to good companies 좋은 직장, and a good job. 월급을 아주 빵빵하게 주는 직장에 가면 And if you go to a good company paying you a good salary, 내 인생의 모든 문제가 해결될 것처럼 생각을 합니다. well, you think that we think that my problems and our problems will be solved completely there. 세 번째는 Thirdly, 이도저도 아니면 뭐라도 잘 가자. okay, this is not neither these nor those. Actually, what shall we do? 네, 뭐라도 잘 가자. What shall we do? 예, 시집이나 잘 가서 팔자를 고치자. I have to marry a nice guy or a rich man so that my life be changed completely.
그런데 요즘 이렇게 여성에게만 관련된 발언을 하면 큰일 납니다. But if you say like this only related to women, is that this is a feminism, so that you will be in trouble. 그러니 반대로 So you have to think the other way. 장가 잘 가서 guys, you think that I have to get married very well. 친정집 덕 좀 보고 잘 살자. And I have to get benefit of my wives in a family. 이렇게 평생 직장에 내 인생을 맡기려고 합니다. And like this, many people try to live their life on a lifelong job, actually. 그런데 이게 살아 보시니, But you are living, we are living. 어떻게 평생 직장을 잘 잡으신 것 같습니까? Do you think that you have a good lifelong job? 잘못 잡으신 것 같습니까? Maybe it's the wrong person you are living or you're married. 잘못 잡으신 분들은 좀 손을 한번 들어보라고 하고 싶지만 I'd like to ask you to raise your hand if you think a wrong partner or wrong marriage. 예, 부부 싸움 나실까 봐. Just in case you might end up with fighting with your husband or wife. So 혹여나 다 드실까 봐. or if you all the congregation raise your hands so that I'm afraid of that. 예, 드시라고 못 하겠습니다. I can't ask you to raise your hand if you have a wrong partner or a wrong husband and wife. 이 선택의 기로에 있을 때 Now we are in the intersection of a choice. 믿음의 길을 선택해야 합니다. So we have to choose the way of belief. 인생의 교차로에서 While we are standing on the crossroad here, 하나님 말씀에 순종하는 길을 선택해야 됩니다. we have to choose the way to obey God. 인생의 갈림길에서 And in the intersection of our life, 영혼을 향한 길을 선택해야 후회가 없습니다. we have to choose for eternity so that we won't regret in the future. 하나님께서 모든 것을 맡기기로 한 룻의 눈물을 닦아 주셨습니다. Actually, God wiped off the tears of Ruth, and who decided to give everything to God. 삶의 모든 것들을 잃고 눈물을 흘렸던 그 눈물이 변화의 기쁨이 되게 하셨습니다. Actually, God made her tears into a joy because she lost, but she depended on God completely. 여기에 계시는 모든 성도들의 삶에도 And my prayer is that in your lives, 주님으로 인하여 because of God, 슬픔이 기쁨으로 변하게 되는 축복이 함께하기를 간절히 기원합니다. your sorrow and grief will be changed into a joy because of God's grace. 하나님께서는 좋은 만남을 통해 은혜를 베푸십니다. And God gives us blessings through good people. 이 룻의 생애를 역전시킨 만남은 And the meeting that changed the Ruth's life. 첫 번째 나오미와의 만남이었습니다. First, Ruth met Naomi. 둘째는 하나님과의 만남이었습니다. Secondly, the meeting with God. 그리고 세 번째는 보아스와의 만남이었습니다. Thirdly, she met with Boaz. 하나님께서는 룻에게 믿음의 사람 보아스를 만나게 해주셨습니다. Actually, God made this Ruth meet this Boaz, who is the man of faith. 그런데 우리는 이 룻과 보아스의 만남을 너무 쉽게 생각하는 경향이 있습니다. But many times it is likely for us to think the meeting with this Boaz and Ruth is very simply. 룻의 처지가 하나님의 백성이 될 수 있는 조건이 단 한 가지가 없었습니다. To be honest with you, Ruth didn't have any conditions to become a God's people. 그녀는 저주받은 모압의 이방 여인이었습니다. She was just simply just a foreign woman, and she was from the Moab, and was cursed by God. 가부였습니다. 가부. She was a widow. 빈털터리였습니다. She was broke. 그러나 유대인 시어머니인 나오미를 향한 효성과 And she had a great filial piety toward her mother-in-law Naomi. 하나님 여호와를 떠나지 않고자 하는 신락 같은 그녀의 작은 믿음이 그녀의 삶을 바꿨던 것입니다. Actually, she had a slight, slim, tiny faith in Jesus Christ and God, so that all the faith and her determination, filial piety changed, reversed her life completely. 이 보아스가 신기하게도 mysteriously, 낯선 이방 여인에게 관대함을 보였습니다. Boaz showed like a kindness and a generosity to this foreign woman. 자기 보리밭에서 이삭을 죽게 하고 he allowed her to glean grains in his barley field. 나중에 이 나오미의 먼 친척임을 알게 되어
And later he found himself like a distant relative of Naomi. 당시 이스라엘의 규범인 기업 물을 자의 의무를 수행합니다. He performed the duty as a guardian redeemer for the family. 그런데 이 두 가지가 다 하나님께서 그때 당시에 이스라엘 백성들에게 명령하신 규범이었습니다. Actually, two the regulations here, actually, they were commanded by God to be fulfilled in Israel. 하나님께서는 나그네와 가부를 돌보라고 말씀하셨습니다. Actually, that God told us to take care of travelers and the strangers and the foreigners. 룻기 1장 1절에 보면 And when you read just the book of Ruth, chapter 1, verse 1, 시대적 배경이 언제라고 되어 what 있습니까? is the time setting? 예, 사사들이 치리하던 때라고 언급하고 Yeah, 있습니다. it mentions that in the days when judges ruled. 여러분들이 잘 알다시피 사사 시대는 극도의 혼란의 시대입니다. As you know, that when in the days of judges ruling, actually there was a lot of chaos. 하나님의 말씀과 달리 각자 자기 생각대로 살던 시대였습니다. They didn't attend to God's word. However, they turned to their own ideas and thought. 이런 혼란의 시대에 And when they are living in the chaos, then 보아스는 하나님의 뜻대로 과부를 선대했습니다. and just Boaz was very kind to this widow according to God's will. 자기에게 불리할지라도 It was a disadvantageous for him to live. 하나님께서 지키라고 한 친족에 대한 의무를 수행할 줄 아는 순종과 말씀의 사람이었습니다. Actually, Boaz was obedient and he was a man of faith and according to God's word living, so that he showed kindness and generosity to foreigners and in particular this foreign woman. 아울러 이 보아스가 이처럼 룻에게 놀라운 은혜를 베풀 수 있었던 것은 Actually, that why Boaz showed the kindness to this Ruth? 그의 가족들이 은혜를 체험한 사람이었기 때문입니다. Because his own family experienced God's grace before. 이 보아스의 어머니는 여리고의 기생이었습니다. And Boaz's mother was just a prostitute who was just living in just Jericho. 여리고에 사는 동안 Now, while she was living in Jericho, 얼마나 많은 상처와 아픔들을 가지고 살아갔겠습니까? she must have lived with a lot of hurts and wounds in her mind and heart. 얼마나 주위 사람들에게 무시를 받았겠습니까? She must have been ridiculed and criticized, denounced by his neighbors. 아마도 가족들과도 인연을 끊고 살았을지도 Maybe 모르겠습니다. she may have lived disconnected to her own family and relatives. 이런 상처받은 여인 나압은 하나님의 은혜로 멸망의 성에서 구원을 받았습니다. Because of Rahab lived in such a bitterness, however, she was saved by God from the destruction of town by God. 나압의 인생은 처음에 기생으로 등장하지만 Rahab appeared as a prostitute at the beginning. 히브리서 11장 믿음의 장에서는 But she appeared in the book of Hebrew, which is the faith book. 당당하게 믿음의 여인으로 등장하는 것입니다. And she reappeared as a woman of faith. 그리고 나압에게서 보아스와 같은 훌륭한 아들이 나온 것입니다. And as you know, that Boaz, who was a very good son, and was born under Rahab. 이 나압이 보아스를 키우면서 While Rahab was raising Boaz, 여리고에서 구원받았던 자신의 이야기를 아들에게 반복해서 해주었을 것입니다. maybe we can guess that she just repeatedly told her own story, her salvation from the Jericho to her son Boaz. 이런 가르침 속에서 성장한 보아스는 And Boaz was raised like that, and he grew up in this kind of environment. 사람을 인종이나 배경이나 외모로 판단하지 않았습니다. Actually, he didn't judge people by the race and background and appearance. 자신의 어머니 나압이 경험한 은혜 때문이었습니다. It was because of the grace his mother Rahab experienced before. 은혜를 경험하고 은혜를 아는 자만이 은혜를 베풀 수 있는 것입니다. Those who are experiencing God's grace and and they can just share God's grace with others. 은혜를 받은 자만이 And only those who receive grace 하나님께 받은 축복을 누군가에게 베풀게 되므로 축복을 나누게 되는 것입니다. And give back and just grace to others as well, so that they have a very, very kind mind, so that sharing together. 룻 역시 인생의 파경을 맞은 여인이었습니다. Actually, Ruth, this woman, actually, she had failures in her life.
부서진 인생이었습니다. And she had a broken life. 그러나 신앙인 나오미를 만나고 But she met just with her mother-in-law Naomi. 은혜를 경험한 보아스를 만나 And she met also Boaz who experienced God's grace before. 새로운 인생을 살게 So 되었습니다. as a result, as a consequence, she lived a new life. 궁극적으로 하나님을 만남으로 인생이 역전되었던 것입니다. So that at the end of the day, she changed her life completely after meeting God. 무의미하게 지나갈 인생이었던 룻은 Yeah, her life might be meaningless, 하나님으로 말미암아 but God 다윗 왕과 예수 그리스도의 계보를 잇는 통로로 쓰임 받는 축복을 받게 She 되었습니다. was blessed abundantly to be a channel to have a family line from King David and Jesus Christ. 간단한 질문 하나 드리겠습니다. I have a quiz here. 룻기의 주인공이 누구일까요? Who is the hero of in the book of Ruth? 며느리를 아꼈던 시어머니 나오미일까요? Is Naomi who is took care of her daughter-in-law Ruth? 사랑스러운 효부 룻일까요? Or the hero is Ruth? She is a good daughter-in-law. 아니면 친절한 보아스일까요? Or very kind Boaz? Who is the hero of all this here? 룻기의 진정한 주인공은 Who is the real, authentic hero of the book of Ruth? 그들의 인생을 인도하시는 하나님이신 것입니다. Actually, it is God who changed or reversed their life. Okay, He is the hero in this book. 깨어져 버린 인생을 새롭게 회복시키는 하나님이신 것입니다. Actually, it is God who restores a broken life. 우리가 룻기를 좋아하는 이유는 The reason why we really like the book of Ruth is 룻기에서 깨어진 인생을 새롭게 인도하시는 하나님을 만날 수 있기 때문인 것입니다. that we can meet Jesus Christ, our God, who can restore our broken life. 종종 인생의 은인들이 있습니다. Well, sometimes we have saviors, and while we are living in this earth, 힘들 때 도움을 주셨던 분들, and those who helped us in our need and troubles. 괴로울 때 위로해 주셨던 분들, And those who comforted us while we are going through the troubles and sorrow. 물론 이분들 정말 감사하죠. Of course, we have to give thanks to all those people. 그러나 그 은인을 만나게 하시고 And 그 만남을 궁극적으로 인도해 주신 분은 하나님이신 것입니다. well, actually, it is God who made these all saviors and meet us here while we are living in this world, going through troubles and the trials. 하나님께서는 God, 제약된 인생길에서 and we are living in a sinful world here. 만나는 삶의 무게를 And the weight of our life we are facing in this world. 제약의 굴레를 대신 책임져 주시고 And He's taking care of all the things, and we are living in this world. 우리의 삶을 선하신 길로 인도해 주시는 분이십니다. Actually, He's taking care of all the snares and all the sinful things that we are facing in the world. However, He's leading us. He's leading, and He's responsible for everything that we are facing in this world. 오늘 또 우리의 인생을 책임져 주시는 And even today, even now, God is responsible for our life. 그 하나님을 인생의 진정한 주인으로 받아들이시는 성도님들 되시기를 기원하며 말씀을 마치도록 My 하겠습니다. prayer is that you and I should receive and accept Jesus Christ in our life as a master of our life. Thank you very much. 감사합니다.